Alex Andeseko, Maggie Mangani, Norman Perry, Alex Nkalo, Debbie N, Confidence Voices, Bishop Chimwemwe Mhango, Ruth Misi, Musa Bwemba, Chris Kantunze, Carlo Gajes, standard ticket 20,000 kwacha advance and 30,000 at the door. VIP 50,000 kwacha, VVIP 100,000 kwacha. Tickets available at Lloyd Perry Shop, Toto Walkers, Patanki, Kabale Filling Station, Area 18 Filling Station, Area 18 Sanamu, Best Oil, CBM Superstorm Sungwi, Area 49 Panda, Nomonde Design Shop at BICC, Toto Filling Station City Center, BICC Reception, Maula Puma Filling Station, Puma Crossroads Filling Station, Kaunda Puma, Likuni Filling Station, Pamalewezi, Toto Bunda Filling Station, and Biwi Filling Station. Doors open at exactly 10 a.m. All artists will perform live, backed by the Praise Experience Band, and the entire show will be filmed for the Praise Experience Malawi Volume 2 album. So look sharp and dress for the occasion. Remember, all roads lead to the BICC in Lilongwe on 6 December for the 2025 Praise Experience Malawi Gospel Extravaganza. Powered by AIA LED, Umozi Park, TNM, and Web Tickets. See you there. Good morning, wherever you're watching Luntha Television, being Thursday, the 4th of December 2025, and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that have been published in our newspapers. And as usual, with us here are the Daily Times and the Nation newspapers. In our today's program, you're with me, Chari Dechilang, and my colleague Gift Kalonga. Manzogaba. That's the one. Is one year I wouldn't do that times. I did the best job. Oh, the best job. I must tell you, Mummy Mugajoka, the community son. All right, I'll be taking you through the Nation newspaper and Tiambega Penamia. All right, the very front page of the Nation newspaper: police arrest ex-SPC Zamba. Former secretary to the president and cabinet SPC Colin Zamba spent last night in a police cell following her arrest at Kamuzu International Airport here in Lilongwe area yesterday. Her lawyer Sylvester Ayuba said she was set to travel to Geneva, Switzerland for her daughter's graduation when she was detained within the airport's VIP room before officers from National Police Headquarters picked her for questioning. Hani mini nango shirika zulu mama. Nazango yamba ngari mampeke sira jonjo. Kena kanu kozano zura ko dinkani zijanji zone. Ngo dinkani ngamezi inayamba ngari mampeke sira ja kwazuro. Komano ngati ambiri
kulikira amakhoti kuti apangapo chani kumano mwewale komanso dandaulo malawa ambiri ndaona kumanena kuti zimaoneka ngati kuti anthu amene ali ndi kanthu amamangidwa kena kuti mapita ku khoti after bail mlandu itaso simaoneka kunokuti koma kukhala kuti ndiwe ndekuti uswera kumene kumangoenda njomba basi njomba ndisijaenda mwina mbuyo mwama khagaralakira ayankhulamola kukitsa kuti anthu andalewa amangowetana kaizvo kuzi muone mbuyo mbala anthu ena ake kuti ndi mabige anali kayi ku opposition apezeka kuti anali ndi milandu yawo imangonjanja kumangonjanja komano apa zapezeka zoti milandu yawo singapitirireso inakanika kutha apa pasingapitirireso so vura mene makhabulana kuti anthu amanati munthu akumamangidwa kumakhala molala amangidwa munthu sikuna kuti asamapereke belo hayi komano zimaoneka ngati kuti zinthu zija sizimaoneka munthu wake bwinobwino mwachisanzo sitinaonepo tu wandale kuti mpaka na kukakhala kukaseweza kucha kukuta anapa hayi zimakhazi kukukuta ati koma wabankhuku waganiziridwa kuti wabankhuku amapezeka mpaka kulimandi chani so I think maybe dependa pake pamene pakakula nomo basi komano munthu amene kazoti ma processes akaenda zipitirire ndithu mpaka nakuona kuti munthu anthu aonezona kuti munthu chakaya anabandalama kapena mpaka na neno kuti malizati yake nini china chake chogwirika ndithu conviction kuchitika bwinobwino osati sateremu akangolandira belo basi kapena pena zimadabusira kapena kuti anthu amakhala libo umboni wanthu kapena bwanji then zimakhala zinangochitika popanda umboni apena pake zimakhala ngati choncho fa zimapereka mafunso ambiri kuti kuti bwanji fa ineyo nimembekezera zoti munthu akamangidwa jury processes will be followed and munthu chazapezeka zoti mpaka na kumuona anthu kuti ali behind the bars kuti anaononga chuma cha dziko koma mene zimakhalira apena zimakhala ngati kuti maybe unyolo jonkhanga tongoopseza kwanza twandoopseza koma iwe ndine hayi peleke yesera nkhani ndimene kuti yazambagona mchirokosi cha police and we are yet to be informed about the formal charges that are labeled against her. I think we can on the front page of the Daily Times there's also the same story, but I'll go on the story of MPs raise concern over FISIP allocation. Agriculture Minister Loza Mbirizi has ruled out the possibility of increasing beneficiary numbers under the Farm Import Subsidy Program, FISIP, saying the allocations are fixed and proportionally distributed based on household data. Yeah, akunena kuti there is no possibility. Kusonyeza kuti tisaganizeko kuti ngati iweyo dzina lako palibe pa list chakuti out of nowhere kupezeka zona kuti akuyikapo milakuli kulibe ati milakuli kulibe zoni kuti milakuli kulibe I don't know kuti inu mukuiona bwanji nkhani imene mujatakhalira tikunena kali kuti maprogramu ngati awawa they are meant kuti azithandiza anthu amene ali ovutikitsitsa amene ali ovutikitsitsa kuti kuthekera alibe zimangokhala zinthu zomvetsa chisoni kumaona anthu ena ake kuti kuthekera ali nako koma pamene paja matumba atatu afetereza atipoti ali nkaudindo pena pake ndekuyitanitsatu ma idea wakuti kuti apange so zimakhala zinthu zodandaulitsa komano we are yet to see kuti program imeneyi iyende motani sinanga mvula inayamba kale ena paja ena sota nadzala kale ena tinadzala
takazinga takazinga muzamati fyetse itima ndule na chilungamo madziwa mfu kama na chilungamo makhanga kulankhula zinthu zolakwika koma takazinga nthawi zambiri munthu kamene na chilungamo madedo famu nganga tinkhani ku parliament ndakuwa siku lake koma andona omwewa ana okay no press briefing yawo yes kumeko kwa ananena kuti I cannot speculate about the actual figure koma mayo nthu pali anthu ogwira ntchito mboma amene ali nawo pa list yoti ma beneficiaries ngati ma beneficiaries zimene zikuoneka so ndi zomwe zasokoneza imagine ndipo ndifake nthawi jayi nanena kuti amene akuyeneka kulandira alandire pasapezeka kuti pakuyikidwaso anthu ena onena kuti ayi ndikuthekera pena pakiti ena amalawi tizikhala anthu achikondi kuti ineyo thumba la fertilizer kandi kwagola ndithakukagula koma na uyu wa subsidy ndi asire kwa zanga amene sangakwanise koma zimaoneka zoti timafuna chilichonse kuti china chilichonse amafuna upangiridwira zimakhala zinthu zomvetsa chisoni nkumaona ndithu kuti ayi nyumba mwa mfumu mulowa ndithu matumba angapo koma nkhalamba ina yake mupalamula naye chabwino mvura nthawi zambiri amakhala mafumu mablokolida atu achita zinthu kudyera ufumu. All right, on the third page of the Nation newspaper, Blantyre cracks down on illegal vending. Blantyre City Council Mayor Isaac Jomo Osman yesterday raided him from the council on a mission to remove vendors from undesignated spaces and ensure general hygiene in business centers. The team visited Limbe Market and inspected commercial buildings to assess standards. Akuluwa from the comments anthu zikuonetsa zoti anthu zochita zawo kuzikonda to the extent of when akamene kodi kulilonge kuno zikhala bwanji amene akadakhala ku mwina kulilonge kuno mwina zinthu zikadasinda chifukwa tauni yathu ndi mmodzi mwa matauni omvetsa chisoni zoti mise uja yakozedwa tungoonera tokhatika maona mmene mujamo olo public pachalu pali mwambo pezeka anthu ndipo ali chonchi pamene pachapo ine ndikuganiza ngati kuti wina wakanena kuti street wise imafunika. I don't know the background of the mayor wa kulilonge kuno komano background ya mayor wa Blantyre aliyesa akuidziwa kuti anakhalapo street kid yani so I think he knows chimene chikufunikira pa nthawi ino imene kufunika sima meetings basi is acting ndi panopa tikaringira ngati kwathu kuno ku Lilongwe City mbuyo mumakhala mukutuluka ma statement kutokhanga tikopyeza mavenda kumeneko chanchani masiku akuti koma kungoona and mmene mujamo misewu ija inatsekulidwa koma sizikusonyeza kena kaliponse kuti akuti misewu yakonzedwa ifukwa choti venda pena paliponse akupezeka chifukwa ukaonesesa meya wa mzinda wa Blantyre ineyo ndi matha kupanga follow page yake ija maika live amatha kupezeka kunena kuti kufika pena pakona kuti azimayi pano ndisakupeza point kakupeza point sitigwirisa ali pa ground usachitira zinthu zake mu office and even that initiative imene wayamba yokhala ngati akuwapanga kukhala very close ndi ma street kids rather ndi chinthu chabwino chifukwa chino anthu amene ajawaso atakugwiritsa ntchito kukonza mzinda uchi because athanota kuyambira lero mugwira ntchito ku city niyo muzithandizira city and kusesa kutani in the long run apezeka zoti anthu aja kupeza pokanga chepe andazizo zoti ndichochita because most of those people kuti azipezeka ali mstreet khani makhana kuti alibe chochita koma this guy is trying kuti anthu aja akhale kuti ali ndikena kale kochita and timuyamikire kuti akugwira ntchito akuyigwira kuno ndi madandaulo zenjinga za moto iye anachita kukumana nawo kunyumba kwake sonyiza kuti there is commitment kumana kunyumba kwake nkozo kuti samakhale pamene paja mukusokoneza mzinda wa Blantyre ndi mukuyeneka muzikhala malo akuti kupanga ndi thuzi ndi imagine anafika kwa anthu anjinga ndi mu Malawi muno anthu akamanena zoti ngati kuli city ya smart imanenedwa zoti ndi Blantyre and izizi zikuchitika kumalo kuti kumatchedwa kale zoti kwa smart nkhangati anthu ena ake kulilonge kuno
kantima kakuti koma amene akanakhala wakuno kumwina zinthu zina zake zikanakonzeka anthu kuna kuti meya uyu ndi wadziko lonse ndi wadziko lonse akutero ndembo ngipoti ndi wadziko lonse ndi aziphochola pena paliponse kuti mwina kapena chifukwa kuno kundisaname mavenda timayeka yes anthu ajafunika misika yoti azikagulitsira zinthu zawo koma lamulo ndi lamulo no street vending there is nothing to justify that kuti katipeze malo azipatsana it should be later koma musapezeke venda ndimene nazo chimene muona kumene kuno chimene chimapanga kuti ma policies kapena malamulo athu azikhala akukanika timakhala ndi denial yeti kumaita zoti kumati chinthu chimene chikuchitikachi ndicholakwika koma nende ndizikadyera kuchipatala so with that type of thinking zimakhala zona kuti dziko likuta likuonongeka koma ndikukhulupirira kuti this can be a wake up call to other authorities and kulilongwe kuno and kunzuzu titengerepo chisanzo sikuti tili munthu akamatengera chitsanzo kumakhala kupusa zabwino tizitengera zoyipa tizizisiya and do okay apa pali nkhani ina kuti court sets a timeline in a disability rights case. Part of the story is saying the High Court in Blantyre has given the state 14 days to file its arguments in a landmark case in which persons with disabilities are challenging the constitutionality of Section 180B of the Penal Code, which criminalizes begging. Kanina ndimene kukhosolankula nayo mola mjitsa ayi ndizomwe ndikunena zichazona kuti okay pakungofunika be kukhala kuona masides awiri eti kuti you are begging and at the same time you are being in the town, you're moving around the town. Yes. So you should see what is the negative impact which you are giving to the town and to whatever is happening there. And we should not just saying we are criminalizing it's in the Penal Code. Yes. We cannot just say we are criminalizing the begging and yet we are not giving these people a relief. Yes. Because ukofika mutu wapita kumene kuchako ndekuti wathodwa. Sure. Chifukwa ndimapereka so chisanzo yet anzathu ochamaka amazidwa so chimaka okononga chilenge and yet we are not giving them alternatives kuti amwene musapezeke mukocha kuyambira lero muzigwashira kuchipatala kandi yochecha atika ndiyo checha. And these people, I think we need to have a follow-up. What makes them to go into the streets? Yes, because I know have to look at the needs. Yeah, because according to the photograph which is here, so we should think about solutions. Tikhale pakatikati kuti uku zinthu ziyenda uku zinthu sozikhapopo koma ngoti poti nkhani ili quoted ndesitingankhulepo zambiri kulipo kunena kuti chigamulana chipereka kalalo chigamulana chipereka kale. All right, we have a story that says 175 billion cement plant opens, creates 500 jobs. The Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Joseph Mwanamveka, yesterday commissioned a 175 billion kwacha, which is 100 million United States dollars, Portland Cement Limited, the PCL Black Factory, which he described as a major milestone towards industrialization. I think this is a very good initiative. Yes, already it has created a few 500 jobs. And they could be all over Pangono, Washibako. This is Malawi at this juncture. It needs more investors, big investors. But the problem with my investors amabwera ndi gulu lawo. Amapezeka zona kuti kuyambira chief executive officer, managing director, mazafika mpaka na pa accountant. Yes. Khala anthu onse
akhungulo era ndo mazifusa kuti are you investing or you are eating because investor you can just come, you and your wife, because of course you want to make profits, right? Komano so at the same time ukakuthandiza dziko, so anthu angu azingogwira ntchito za ulebala zokhazoka akakhala munthu wakuda waudindo wake ndi supervisor oyang'anira anzake, so iyoyo ndi initiative yabwino ndipo zandisangalatsa kuti the number is so large, 500. So I think itakhala kuti ngati dziko kubwere makampani ona kuti alembe ntchito anthu ambiri, chifukwa mavuto osewa alipo fachona kuti our revenue is very low, and the production yathu ili very low, because kuti uonesese kudakhala kuti makampani ambiri kumalawi kunoko pomafika 2030 takhala kuti ndi dziko lotukuka, koma sinanga we are just spending olo kubanja munthu ukhale unalandira 1 million and then unakhala pansi you're not getting anything. Ndi mmene dziko lilipo mafika olo masanawo nangogule plasma ngongulaso plasma ya basi kayatha ndi mmene zinthu zilili pano they uonesese. So this should be a wake-up call to the country. Let's try to make Malawi to be attractive to more big investors. Yeah, productivity ya dziko la Malawi libita patsogolo. Yeah, sure. All right, let's move on to the business segment. EU focused week kwacha, but Reserve Bank of Malawi insist there will be no kwacha devaluation. Part of the story says the Economist Intelligence Unit EIU has projected that the kwacha will weaken further between 2026 and 2029 in line with the International Monetary Fund IMF guidance on a potential new program for Malawi. The focus by the think tank, a research and analysis division of the UK's Economist Group, comes at a time government is discussing with the IMF on a possible return of extended credit facility ECF that automatically terminated in May this year after Malawi failed to complete formal review within the 18-month window. Nkani inayoja Malawi safunika na mayimba. Kodi zumaka kuti ndoti ferika magona anthu akakupanga zinthu nanga taona sinkani yara Malawi azimva fuka anthu fetilikale akoma buna yake mchichewa mchizunge komana baba kali jona kuti Malawi safuna kumbaso ndipo I think this it should not happen because I remember at National Parliament the leader of opposition was talking about this kuti boma likoneka limene ma conditions amene pasidwa ndi IMF. Yes. So this will come with zichitikadi. It's a disaster to our country. It will further weekend between 2026 and 2029 and then we are here. Kodi dziko lathu lipa ndipabwanji tizingopemphera ndikuona ngati ndikufuna mapemphero mungofunika mapemphero twande chifukwa desizoweda fapano powonesese kunachonga living standards of Malawians are very hard. Yeah, that's why even 1% aonjezera kaonjezera asukusa kusibwera suzinthu ngati I think apo paoneka pachitike nthu chinthu china tadisa pachigumu paja kamati pasi moro pomwe khangere moro uno ndifeni ndiri kudzimva kukochako komano chimene chimandidabwisa IMF is not a Malawian institution yoti ndi dziko lonse lapansi and ili dziko lina lake lochita bwino. So you should see their country, they don't devalue their money. But our money, I remember this other time when I got my grip at Bingo. Have you ever seen the yes, the Americans themselves devaluing? No. You see? It's a complicated issue because it's about now zikuza ziko losses hey maperaki zimalowa sozina because
kuna chilungamo. Up until today I can say that we are still under these people because we play according to their game. Yeah. If we don't, they cut off their the kind chithandizo chawo chija. Zonsezi ndizo zongotionesana kuti ngati siti kupanga produce, we continue being under them. Oh, tichoke kwapemphera kuja. Okay, but you don't just pray. You have to pray. So action. That's why I mean, faith goes together with reason. They tunika tiziganiza so. Ndichikhulupiriro chathu kuti ndichita bwanji. Chifukwa ngoti mapemphero chabe. I know I'm contradicting myself. Yeah, you can go ahead. All right, moving on to Aibas. Kumeneko. Kuno Yasminti Bajabu iliko kale. Kuno kuli Malawi remains low crime and finance. Part of the story, Malawi is building capacity. Malawi is building capacity to increase access to crime and finance, to bankroll strategic investments amid weakening resilience. This was said during interface by local authorities with delegation from Uganda to the two countries aimed to boost investments under an initiative called Life AR. Yeah. All right, because of time, let's quickly move on to international. I think you can be moving on to arts and culture. Okay. Yes. All right, coup destroys Guinea-Bissau's poll results. Guinea-Bissau's Electoral Commission is disclosed that it was unable to complete the November 23rd presidential election process after armed men seized the ballots and vote tallies from its offices. According to Reuters, the disclosure on Tuesday comes after army officers in the West African state seized power on November 26th, a day before the Electoral Commission was due to announce the results of the contested election. That's in fact. Okay, a story about music reads in Malawi has talent season 2, and music has part of the story. Music has turned out to be top of other art disciplinaries in the Malawi has talent season 2 by Goshen City as competition goes to the semi-finals on December 27, 2025 at Apollo Auditorium in Blantyre. Yeah. Wow, music. All right, moving on to the back page of the Nation newspaper, that's sports. Nomads, we have, Nomads good run smashed, Hammers and Wanderers unbeaten, Hammers 2, Wanderers 1. Kunoso kulinkani yomweyo ine ndaneni fani ningo werengaso kunoko akuti Wanderers hammered, City and Nomads unbeaten run, Hammers 2, Wanderers 1. Okay. All right. Family respects Esau's wish to be buried in England. The family of the fallen film's legend Esau Kanyenda says it has respected the wish he made to be buried in England. The 43-year-old succumbed to liver cancer on Tuesday morning at his homeland in Sheffield, England. Nkani mineso amalawa mbili. Amona zoti muntu wathu waikide kumene kumbola akadabwera kuti tidzalilire limodzi kwathu konkuno. Komano ndi kuti wish yakeyo, but it must be respected. Yeah. It has to be respected. It has to be respected. Yeah, because pamene pajapana zabwera zoti koma anthu achifundo anabwera kuti akhoza kuthandiza kuti imina ngati inali nkhani ya zachuma athandize kuti thupi lifike kwathu konkuno. Koma I'm here to understand. Does it mean kuti anali ndi ma citizenship awiri? Pamenepo. Yeah, because it seems like
like kuti family yake inakhazikika kwambiri ku UK. Yes. So ndikuti ndikwawo so. Ndikwawo. Ndikuonekera. Ngechabwino ndekuti amana vitingochitira konko. Yeah. All right, that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories, and for you to have a full picture of what has been written in the newspapers, you can get your own copies. Both the Nation and the Daily Times are going to 3,000 kwacha. In our today's program, you were with me, Charity Chalhanga, and my colleague Gift Kalonga. Continue watching Luntha television for the rest of our programs. Good morning.